Ramogi Joan kamora maintira rwakini machiegni weche manyien mag ang'ich welo kama maneja tend migao mar jotich sirikal Justin Muturi koro omedo makamen kod jatende machon mano jatend piny William Ruto ka owacho ni Ruto okondisore kata gibedo jatelo kaluwore kod chin mibadhi mabende olieko ni mieno jatend piny William Ruto. Gin weche mag siasa bende wabiro nyisi kanyo kinde mabende jatend migao mochung'ne weche mag omenda bende lero ni e hik omenda mabiro mano John Badi ibiro chiwne counties omenda maromre mano hik omenda mabiro mar 2025 2026 magi emoko weche mawamiyo pek. It's a very good situation for the country that we have William Ruto sitting in the office as president of Kenya. Mane jatend migao JB Muturi omedo makamen ko jatend piny William Ruto ko wacho ni Ruto en jamibadhi ma ok owinjore telne Kenya. George discipline mare ne discipline mo ka National Youth Service ok no jalweny. To no act kaka jalweny. Nitie gik moko mano nyalo puonjowa. Mose muodhi operation to watimo kaka jalweny. Matino ng'ere wi jating dai mar Raila Odinga Jojo Duor. Kata kamano jomosetiyo kode miyo wasigande marariya. Jatend migao mar omenda John Badi osingo neno ni gwenge duto mapacho kam oyudo pok marome budget mar komenda 2025-2026. Ok wayie gi list manogole e portal mar ODM. List mawacho ni women leader and Michael Otieno. Chairman Main Street and Youth ni. Ywaruok mapek ewi nyinge delegates mabiro dhi chung' e yiero mag jotend duond bura mar ODM Awards kod kuonde chung' od buche e kaunti ma Homa Bay pod medo gidore. Machiegni Ramogi tudri kodwe namba mar ote machuok ma en 336 kao kamano inyalo luwo wa e mbui mopogore. Wantiere mbui mar YouTube achiel kachiel, wantiere mbui mar Facebook, yudwa e mbui mar Instagram, mbui mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfros Okida, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako ni mane jatend migao mar jotije sirikal JB Muturi koro wacho jatend piny William Ruto ok owinjore otelne piny Kenya kaluwore kod chin mibadhi matara molero ni miene. Muturi mane loso e achiel kuom ute fwambo mapacho ka okidho nyinge jatend piny mowacho ni kod kido ariyo. Achiel mar berore nyim jopiny kod kite hie mar koto kendo muko chumi mar piny Kenya. Neno radio gi ng'at madhi ndwe wang'e mokwongo e ywaruok e kind jatend piny William Ruto kod osiepne machon masani olokore jasike JB Muturi. Kakoro Muturi orie longo kod nying jatend piny kendo golo maling'ling mowacho ni kidek nego tikli ochumi mapacho ka. Muturi mane loso kod achiel kuom ute fwambo mapacho ka okidho nying Ruto ko wacho ni jatend piny ok owinjore kod komno kaluwore kod kido marach ma en godo. It's a very unfortunate situation for the country that we have William Ruto sitting in the office as president of Kenya. And you know, we have too many examples to give. And Muturi mosetiyo e sirikal Ruto kaka jatend migao mar jotije sirikal kod aton jener okoni Ruto jamibadhi matamre gi nono. One person with is a person with two personalities. The William Ruto that presents himself to the public is a completely different character from the one that sits behind in the office and crafts stuff. I think that kind of person is quite a dangerous character. Kopogore kod wach mar kambi mar Adani mano nego miyo rak mar gero paundeke ma Muturi yango ni ne opong' kod mibadhi. Muturi bende oyelo maling'ling machielo ko wacho ni notamore goyo koke ogirimiti moro e kind piny Kenya kod piny Russia mar pidho yiende e nengo maromo $1 billion. I told them no, it came from the Ministry of the Environment, which they pushed through. I told them this thing, the $1 billion can only be by way of a grant, but it cannot come directly to the ministry because under the PFM Act, Section 47, it can only go through the National Treasury. They are trying to avoid that money going to the National Treasury. Gedo mar yawo ma Aror kod Kimorer ok en wach ma wendo e it jo Kenya. Yawo e aora ma Aror nochak mana wacho wach ne higni mag 80. Kata kamano omenda manonego bed ni tiyo godo e gedo mar yawo gi osebed mana kinyodho kod sirikande madonjo kod mawuok. E higa mokalo jatend piny William Ruto nochiero gedo mar yawo mar Aror kod Kimorer manonego kawo shillings $63 billion. E kinde ni yawo ma Itare manonego kawo $38 billion noyudo sechungi tok ywaruok manomuoche kind sirikal kod wuono rak mano CMC di Ravenna mane riko tero sirikal e doho mar pinje maoko e wi chudo.
Muturi koro wacho ni sirikand Ruto osemiyo Kenya ochako wito shillings bilion 38 ewi gedo mar yawogo. Only Italian dam where those Italian contractors are done 26%. Are all they contract those Italians and they were paying billions. They only put in a container. In Kimwarel, nothing has ever happened because even the report that came, it has a faults underneath. You can't do it. We can't do the dam there. Magetimore mana juma achiel tok jatend piny William Ruto ne riembo e tich JB Muturi kaka jatend migawo mar jotije pacho ka. Ruto ko jatend migawo mochung' ne weche somo e pacho kae kaachiel kod kuku mar riwruok mag governors mondo bag romo juma mabiro maneno ni kaka inyalo duoko omenda mag basari mane governors jathoro chiwo mar siro som jopuonjre pacho ka. Ruto sayo report mane apisas report mar apis majaga budget Margaret Nyakango manogolo makumo governors chiwo budget kaluwore ni mano en ataro mar pend chike ma pacho ka. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Tharaka Nithi hoye! Kauloso e kinde limbe mare odiochieng' mar ang'wen e masawa mar Kenya. Jatend piny odhi nyime kod limo kaunti ma Embu kod Tharaka Nithi komedo mbi mare e gwenge mag Mount Kenya. Jatend piny William Ruto okwayo governors ma pacho kae mondo bag romo e kindegi mar kelo winjruok kaka inyalo duoko omenda mag basari mane governors jathoro chiwo. Mambo ya masomo ni kazi ya national government. Lakini national government haiwezi kufanya kazi hiyo peke yake. Tunataka tuunganishe national government na county government katika mambo yetu ya elimu. Na ndio mimi nimesema waziri wa elimu na Council of Governors waketi chini wiki ijayo wakubaliane tutengeneze ile concurrence inahitajika ndio watoto wa Kenya wanaolipiwa na counties basari waendelee kulipiwa kwa sababu hakuna watoto wa Kenya wa national na hakuna wa county. Jalub jatend piny korka kore omedo ni obiro medo siro jatend piny Kenya e cholo dongruok ne Uganda ma pacho kae. Wirani mano eni ting' mare maduong'. Kazi yangu ni kazi mbili. Ya kwanza, hiyo amri rais ametoa mambo mengi amesema ifanyike. Mambo ya stima, mambo ya maji, amesema idara mbalimbali sifanye mambo fulani. Mimi ndio mtu yake ya mkono kwenda kutafuta mawaziri, PSS na wafanyikazi wa serikali wale wanahusika kuhakikisha amri ya rais imetekelezwa. Si namna hiyo? Mimi nataka niwaambie watu wa Tharaka. Huyu Professor Kithure Kindiki sio deputy president wa Tharaka. Na sio deputy president wa Tharaka Nithi, na sio deputy president wa Mulima, na sio deputy president wa kona fulani. Huyu ni deputy president wa Republic of Kenya. E kinde limbeno, Governor ma Embu Cecily Mbarire ne odoko erokamano ne jatend piny kuom yiero kendo jatend migawo mochung' ne jotije piny owacho mawuok e gwenge ma Embu. I want to thank you kwa sababu kuna kiti ambayo ilikuwa yetu hapa na nilikuwa na hofu kwamba unaweza kasirika upeleke kwingine. Lakini umeturudishia kiti ya waziri na umetupatia waziri Roko. Huyu jamaa, Your Excellency, huyu ni jamaa wa maana sana. E kinde limbe mare e gwenge mag Masawa, jatend piny Kenya omedo siemo jotelo mosebedo kapogo Uganda ma pacho kae kotende kod dhoudi magiwuoke. Komedo ni jotelo owinjore otine jopiny. Kuna wengine wanasema ati tugawane. Ati hawa ni wa kabila hii, sijui hawa ni wa kabila ile, chama hii, sijui chama gani, sijui pande hii, sijui Mulima, sijui kwa lake, sijui kwa ocean. Sasa tukienda hiyo barabara si Kenya hii itasambaratika. Hiyo maneno tusikubali kabisa hiyo maneno. Ama namna gani jameni? Siku ya siasa itakuja. Saa hizi ni saa ya kazi. Ama namna gani? Sasa hii kila mtu ashughulike na ile kazi amepatiwa. MCA ako na kazi yake, ashughulike. Mjumbe ako na kazi yake, ashughulike. Gavana ako na yake, ashughulike. Mimi niko na yangu, nishughulike. Siku ya mtihani ikifika, si nyinyi ndio mtasahihisha. Jatend piny no yango chenro mopogore kamoriwo gedo mag apaya, tudoteko mag stima e mieche, gedo mag chirni,
kaachiel kod gedo mag kuonde nindo e kuonde tiegruok mopogore opogore e kinde chenro mamoko. Odiochieng' makiny, jatend piny biro tieko limbe mare mar ndalo 5 e gwenge mag Masawa, kochano limo kaunti ma Embu kaachiel kod kaunti ma Kiambu. Hebu nione kwa mikono watu wangwana wa Tharaka Nithi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Esema oganda onagi dhi nyime gi yuago jating dai mar Migosi Raila Odinga mano George Oduor. Oganda mamoko pod ok ong'eyo malong'o ni to mosenindo Oduor ne en ng'a kendo ne ochalo nade. Jafwambo mar Wairi Kowenga olosonwa sigana mar Oduor bedo machiegni gi Migosi Odinga kuom thuolo maromo higni 30. Lwasi mar lit podi okwako chuny osiepe, wede gi anyuola mag George Oduor kalure kod tho mare mar tich adek jumani. Nonro mare ok yande ni lela mar jopiny. Oduor hihie en wuod Alego Seje to bang'e anyuola mare nodaro dhi gedo Game Kaudha e Siaya County. Jimodhuro yande thoro nene e tok kata machiegni gi ogai mar ODM Raila Odinga kamoro amora. Adieri makende koyo bedo jarit mar Odinga nochiegni kode mokalo. George en osiepna kendo iluongo no ejumit wak mara. George wachako tiyo kod jakom kapod jakom ok ochako bedo MP ma area ni. Peter Mala en achiel kuom rowere mane okale matek mokalo thurka kinde chakruok mar kedo ne dwaro kelo duond buche bura mag siasa e thurka. Kendo nyaka tho George Oduor ne pod gino osiepe mokalo. To jogo duto mane watiyogo kwachako tiyo ka jakom gi George, an wang'o ka kendo sani an kende en maduong'im machiegni gi jakom. Koro George ne en ng'ama discipline kabisa, to kuno nyali nyisi secret ma ichunye. E kedo ni George Oduor ne en achiel kuom rowere kinde no. Mano chak higni 91 nyaka 92 kanyo. George discipline mare ne en discipline moka National Youth Service, ok no jalweny. To no act kaka jalweny. Nitie gik moko mano nyalo puonjowa. Masa muadhi operation to watimo kaka jalweny. Koro jogo duto mane joma ne tok jakom ng'eny gi nong'en gi jolweny. Operation mag achiel kuom George gir yema ne konyowa kaachiel gi Lumumba wade mane gin jolweny. E kedo mar kelo duond buche modhuro e pacho ka ne ok yot. Kendo Migosi Raila Amolo Odinga nongirore e dwaro makama, dwaro mabende nobalo kod telo mathuruka mar KANU mane otele gi jatend piny machon mosenindo Daniel Moi. To kalure kod kit siasa makinde no, rowere kaka Mala gi George Oduor ne ok odong' chien kalure kod ting' mane gin godo gi sechego. Koro bang'e kane jakom donjo 92 ne wan team maduong' kabisa. Team moro ne wuok Kariobangi manoten nyam. George Oduor ne wuok Dandora Gangunyo. Majimbo ne wuok Dandora. Nyamoya an wana wuok Biraka. Tibwana miluongo no Otieno ne wuok Dagoreti. Odhiambo Church ne wuok Loka Lang'ata. Odhiambo Rakula ne wuok Gofkos. Koro jogi duto ne gin team mane watiyo team mang'eny. George Oduor ne ochako bedo jating dai mar Migosi Raila Odinga higa mar 1995, to ere kaka ne ochopo kae ma oyudre gi ting' machalo kama. Seche mane wani team, ing'en team kuntie, uniemu yiero leader maru madhi telonu. Wan mane wayiero George mondo telnwa. Ka ng'ama ne wuotho gi jakom miluongo ni Kaparo, mane odak Athi River, notho. En iluonge ni Jakanyada. Koro bwana ne kanotho, ng'ama ne wanyalo keto bedo gi jakom, ji to ne ng'eny ma dhano ne laro. To kauli nokalo ni George kalure kod discipline mentie kod ler mare nikech wadwaro jakom muth ng'ama ler, yomien wakawo George. E thuolo ni duto mosenindo George Oduor osebedo jal mochiwre gi pache, gi chunye kod adieri mare duto e bedo jating dai kendo jarit mar Migosi Odinga maonge mindni kata matin. Kendo kaka jarit jasiasa marauma yande oyudre kama diny kendo e lwasi matek. Ka Kenya ne pok obedo piny mar multi-party, to George gi ne achiel kuom jogo manomaki. Omakgi ndalo saba, botergi e sel, bobet. Kendo kata ka in gi Raila, midekre mang'eny mag sirikal iluwi kone gi kocha. To George ne okali gik mang'eny. Kane jakom gichako loso wachike, George ne achiel kuom joma nomak, Opiyo Wandayi, masani en minister, Lumumba wade,
Masani ene kansila Nyakach. Wan go bwana moro miluongo ni Benja. En mukaji makibiraka. Wan kodu bwana miluongo ni Onyango. Thomas Udur. The late Thomas Udur mageti manao mako George Udur. Ha maber negi wuok jela moko hinyigi. To josiasa wuoyo nadi ewi George Udur? Eric, George nyicha en ng'ama ber. Ing'eyo ni tich ma George nye tiyo mar chiwo arita kwe ne migosi Raila Amolo Odinga ok en tich mar walo. Omiyo ng'ama tiye ok en ng'ama nyak bedo thuolo gi ji mang'eny. But George orito tije, George ok awal, to George aomiyo ji luor. Makani deal gi George to obiro nen very straight, obiro koni adiera gik moko kaka gin. Kidwa neno jakom to biro nyisi whether it is possible kata ok nyalre, to no biro nyisi kendo handle gi luor ma ok ng'ama ne nyalo harakisha yi kaka jo security mang'eny timo kata nyalo dhiri kata kane tek ni ok nyal neno kata tudori gi jakom kidhi through George, to George biro nyisi maber ni sani kawuono to ok nyalre, weya matin. Omiyo George ne jaratiro, ne en jadiera, to ng'ama ne strict e tije kendo nyoluoro tije kabisa, to jomo deal go bende nyoluoro. Puonj mane ma inyalo sum kuom kido mar George Oduor? Wuok nyaka donj kuom jakom nyaka kawuono ronendo pok awinjo kuma dhoge jakom. Koro gima ywagon jowa ma sani odong' matiyo maluongore security mag jakom kata security mag any party kata jatelo moro amora kata obed mana yudhe ma ipap ka. Discipline obiro miyi nwang'o gimo minyalo yudo mbele. Kuma ne nyalo dhiye mineno jakom, mine jakom ka George ok ineno ka ni e area no. Ting'eyo ni ng'ama osebedo personal aid mari en ng'ama ong'eyo weche ni samoro moingo kata nyuola kata relatives ma intiego. Omiyo ang'eyo ni Raila, migosi Raila wito a very trusted person, mane very personal, mane chiegni kode. Inyalo nwang'o ka kata ka jakom odhi kamoro, to kapok ochamo gimoro, to George emene nwang'o ka kata toko chiemo go kamiye. Ng'ami nwang'o ka toko ni kata keto ni gimichamo nyaka bed ng'ami trust kabisa, to kendo ng'amo understandi mong'eyo gimichamo. So ang'eyo ni jakom owito ng'ate ma migosi machiegni kode kabisa mo understand. King'iyo igni go gin igni mang'eny. George Oduor ibiro kowo kare mar yweyo mogik chieng' Ngeso tarik 12 mar dweni e dalane Mandori Asembo. Nyasaye mondo oket chunye kama okwe. Nind gi kwe, George Oduor. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Chuny George mondo ywe kama okwero kamano Owenga kuom ler ma kamano nikech oko koni weche pogore kendo jomoko yware wi adieri maka kod kacha geno ni koro kata mana dara gi George koro ng'ere e yo maler kalore ni jomoko ne paro no wuok koma kama, jomoko bende ne paro no wuok koma chielo. Ka kamano wadhi nyime kama jagoro mogirore mogwele migawo mar fwambo kod keyo weche Stephen Saboke osingo ni botelo mare ute fwambo idhi mithuolo mar tayo tijgi maonge kod weche mathoth. Saboke onyiso komiti od bura mochung'ne fwambo kod keyo weche ni ponono ni opuodhe odhi miyo pek wach mar chulo gope duto mag ute fwambo ma sirikal nigo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, od bura bende ogoyo kogno jagoro mogirore mogwel e migawo mar weche thieth Laktar Ouma Oluga ma oketo achudhe migawo mar thieth siem ni obiro makogi. Adhi miyo luor ratiro mag ute fwambo e bwo telo mara. Mano e singo mar jagoro mongirore mogwel e migawo mar fwambo kod keyo weche Stephen Saboke. Media freedom is actually enshrined in our constitution. If you look at chapter 1 under the rights, basic rights, so access to information, media freedom, and also free expression are actually guaranteed in the constitution. Those are among the protected clauses in the constitution. No one can touch them. Enyim komiti mar od bura mochung'ne fwambo kod keyo weche mane goye kogno motelo ne chwalo report margi ne od bura, Saboke omiyo ute fwambo geno ni onge ng'ato madhi deyo duondgi e miyo jopiny weche manyien ka gin poni od bura opuodhe. Where there could be issues operational, my approach will actually be engagement. So that if they are free, they should say what they want. But there is also freedom with accountability, especially on matters that you should safeguard around our national sort of security, peace. Maen pogrok maduong' kod ten jagoro mongirore machon e migawono Dr. Edward Kisiangani
mane omako ute fwambo mafwanda kumielo dug sirikal kendo tuono gi omenda mag sirikal. They have the freedom, yes, and that cannot be touched. It's sacrosanct. But as they exercise the freedom, we call them out and say, hey, please do not infringe, just like a referee calling you out, sometimes just a verbal or sometimes a yellow card, not in an offensive way, just to call you out and say this might infringe on the existence of the nation or in fact national good. Iro marachar machielo bende omienjo ne ute fwambo e kinde ma Isaboke onyiso komitino ma otelne kod jood bura ma Dagoretti South John Kiarie ni odhi miyo pek chenro mar chulo ute fwambo gope duto ma sirikal ni godo bang' mako wirwath. The issues of to do with, for example, advertisement. Regulation still restricts media houses on certain advertisement in prime time, but on the digital platform, such regulations are not applicable. How do you intend to do this? To ensure, one, that our media houses stay alive, but are able to adjust with the technology. Because then what it has led us to is, the crazy headlines. Media is actually just shouting. We will ensure that we lobby the relevant entities within, government, with its treasury, all in fact support from the highest level, to ensure that we release those spending bills. Then the cash goes into circulation, the media houses, and the media houses are able to meet their basic obligation. So, Isaboke bende onyiso od bura ni odhi kelo lokruok e bad migawo mar fwambo kod keyo weche e pacho kae. Kata odoko ni jo od bura otemo diye piny e wi tudruok mare kod od keyo weche mar Go TV Kenya, Isaboke olero ni odhi gwe tao bang' kawo lemo makamano kendo tiyo ne jo Kenya kod chuny achiel. E komachielo, jagoro mongirore mogwele migawo mar weche mag thieth Dr. Ouma Oluga bende odadhoge kendo singo mar gwere kod achudhe migawo mar thieth kayo mar bero weche mag thieth ne jopiny. We have to get a new framework of engaging with the health workforce. I believe that one of the challenges has been the dialogue mechanism. And in the dialogue mechanism, again, my experience is that we established the committees, or basically the committees at both the hospital and at the county level and also at the national levels. Bang' dayo dhogi, committees mag od bura dhindiko report e wigi kendo chwalo ne od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar omenda John Mbadi osingoneno ni gwenge duto mapacho ka oyudo pok kaluwore kod chik. Mbadi dhi somo budget ma iko omenda ma higa 2025-26 ma en budget mare mokwongo kaka jatend migawo mar omenda nyaka ne odonje apisi. Jatend migawo no mar omenda pacho kae John Mbadi moriko ni wenyasi mar rwako kondo ne jopuonjre ma otieko tiegruok margi mar puonj. Eka tiegruok no ma jopuonj ma Migori ne owacho ni gwenge duto e pacho kae dhi yudo pok margi maber e budget mar iko omenda 2025 nyaka 2026 ma bende dhi somo e kinde machiegni. Mbadi wane chike ma pacho kae koro yango kaka pok koro nego tim kendo mano ema koro dhi luoko jatend migawo ma ochung' ni omenda. Hii budget nina implement ilitengenezwa na Professor Njuguna Ndung'u. Yangu inakuja. End of this month, I'm giving these people, our wabunge, I'll forward to you my budget. Please don't massacre it. Be fair to the whole country. Inclusivity is paramount, is embedded in our constitution. Fairness is one of the principles under Article 10 of our constitution. Kalure kod ywak manigol kod mokom jokanyo e sekta no mar somo ma oting'ore mar piny owacho ma ndiko jopuonj ma osetiegore. Jatend migawo ni mar omenda ne owacho ni piny owacho oikore mar bero sekta no mar somo kendo keto omenda moromo. We have teachers who are trained and retiring before being employed. And if in a family there is a teacher retiring before being employed, you and tell me a child of that teacher will prefer to be a teacher. They are seriously discouraged. I know that the system has changed, and it has been changing. It is my hope that we are now going to have a more predictable education system in this country. So I know it is a commitment of this government to ensure that now we have a predictable education system.
Mbadi mane oten kod gavana ma Migori Ochiliako kod jotelo mamoko ne wane migawo mar somo osebiro ka yudo omenda makore lach. Kata kamano, yo mosebiro ketiyo kod omenda ni ema ok osebedo makare. The Ministry of Education is taking no less than half a trillion shillings. It's only that we have not been disciplined in our budgeting enough and disciplined in our expenditure to make sure that we have resources available to employ more teachers. Gavana ma Migori Kokole to ne okwayo piny owacho mondo koro med keto omenda tenge ma inyalo med go jopuonj osara ka wacho ni ridruok mar ngima miyo jopuonj gwonyore kod pado. Ya hao walimu kupata ajira waongezwe mshahara. Juzi niliona wabunge iongeza mshahara, hata hao wanahitaji mshahara. E kinde nyasi bet ten bariny marongo ne oyango ne giyaro badgi mondo gichak chiwo tiegruok ne courses mopogore opogore eka tiegruok ni ma jopuonj ma Migori. Because of our close working relationship with the county government and also with Migori TTC, we were requested as Rongo University to be able to offer open and distance learning courses at Migori TTC, which we welcome, and I promise that we are soon starting to run some of those programs. Gibiro bedo gi classes mag university marongo ka kuom ndalo moko kwa yudo pesa wabiro expand bo bed kamoro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ywarruok mapek ewi nyinge delegates mabiro dhi chung' e yiero mag jotend duond bura mar ODM e wards kod kuonde chung' od buche kaunti ma Homa Bay pod medo gidore kama moko kuom jokanyo mag duond bura no ramo ni nyinge delegates mane oyiere polling stations ema gibiro tiyogo ma ok mane ODM okete mbui margi ma giwacho ni ne owil. ODM chano bago yiero mag jotelo mag kor gwenge tarik 7 gi tarik 9 dweni. Ali Abich nigi mathoth. Ka odong' mana ndalo 2 kende duond bura mar ODM bago yiero ma jotelo kor gwenge juma manyien. Weche matudore to tuomore pod kwa duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay ewi delegates mabiro dhi e yiero mag jotelo mag duond bura no e wards ka achiel kod kunde chung'ute buche mopogore. Jotend duond bura mar ODM e kachud bura Mandhewa kokalo romo mane gibedo ge boma Mandhewa kendo nochwoe kom gi jaod bura makono Martin Oweno ne okonegi kore madhi e yiero ka geramo ni delegates mano yiere polling stations mopogore ema gidhi tiyogo mago mane okete mbui mar ODM mage wachni ne oloki kendo gin joma gikia. Ok wayie gi list manogole e portal mar ODM. List mawacho ni women leader and Michael Otieno, chairman man Main Street and youth ni. Jokanyo mag ODM go ne omedo biwo seyo e komiti maduond bura mar ODM e kaunti ni e weche ochni nyinge mag delegates makoro bro dhi ta yiero no. Kogweli mondo ta yiero luor joma no yier kata bed mana ward chair kata bed constituency chair kata bed patron kaka an nyaka uluongwa mwa bed piny mwa winjre ni time nang'o mane momiyo coordination ne ang'owa e county to kunya bed office kanyo unu tima gigeu tuora ne jowu muneno to jok man structure ni to we oko mano bende wawacho ni ok wayie. Ok en list mane wachiwo negi. Omiyo ma miyo wachich ni nitiere jomoko manowewa kwago kura ka to gibedo kumoro ka gindiko list gi mondo giter Chungwa House mondo mi duog bed mago ok jo ODM watambua. Omiyo akwayo jo ODM johera mag ODM ni wawuoguru oko tarik 7 mondo wadhi wayier jowa madhi representwa at the ward level. Geramo ni listi ma oting'o nyinge delegates mane ODM okete mbui margi rach kendo oting'o nyinge joma gikia ma ok nyal yie mondo dhi ochung' e yiero ma ODM chano timo e wards ka achiel kod kuonde chung'ute buche. Patrol oseketwa direction wang'eyo kuonde madhi yiere kwa e ward. Ward wa duto te jo chama biro dhiye to wabiro dhi gi yiero no gi list mane jopiny oyiero. Ok list mobedo appointed, onge office mobedo vacant migwele ji titere tiwacho ni jogo noyiere chama. Nwa yiero gi kwe to list mokelo ok madieri. Kore ndiwa ka gikelnwa list wa mane ji oyiero go mondo joma no yiere polling station ka polling station kwa yudo jogo be mwadhi yiero go. Ywak gi mudo lak beno kwako kar chud bura ma Suba North kama moko kuom jokanyo mag ODM e Suba North owuok ka kwedo nyinge delegates mage wacho ni opogore kod mane oyier.
gikone giikore ne yiero mitimo juma manyien to mana ka nyinge delegates mane oyier e polling stations mopogore mabiro tigo ma ok nyinge joma gikia. Ni wan waikore mar dhi yiero chieng' Monday kako oselande gi chama kendo waikore kabisa mondo wadhi watim yiero no gi kwe. Mondo gi reconsider updating the register kaluwore gi yiero manotim mar branch nikech wantiere kod register manwatimo godo yiero e polling stations. Gomb ni mondo wachal joma mi disrespect moro. Wadwaro ni mondo yiero ni wadhiye kendo watime maber kabisa gi kwe makende. To the only way mama nyalo timore go en ni wadwa ng'eyo to register wa ang'o motimo. Mondo mi register joma nyicho yier e polling stations nyigi oduogi kaka nyicho yiergi. Weche mag chama kaka no tim yiero kata kaka Sakula obiro ochwanyowa. Nikech nyicha watimo yiero e grassroots to ka Sakula obiro ka nying polling stations moko omis. Koro ok wang'eyo ni tang'o momiyo polling stations moko miss. Kaeto jok mosebedo tene ne party nying gi onge. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi report mar Alia Beach. Tero wa yumo kongo cheno en marang'ichwelo Ramogi TV mabarak na mawuod Wathonger Kadem. Ageno ni Rio Mabera woro sana kama pinyo chomo. Let the legend rest in peace. Jojo Duor. Mosna baba na Joseph and Ndama Ogweyo gi Okot Jarapogi kod Kokomo Victor. Irokamana inya ote mari ochopo kanyo baraka. Wana Ramogi TV malere gwenge makanya kwar kawan gi Jawda Sheila Nyarabandu, Nyithinda Daisy kod Gildan, Anabeni Ora Wode kanya kwar, and Samuel Ramogi TV okti awendo Samuel obro rango wach makamano kangeyo ni tiyo kode koda mane makmana wadatemo rango ponono ni jomoko beditire kod midhiero machalo kamaneno ka ote magaji oro mono kiseoro ote achiel to geni ote mari ochopo kenden ote ma wabiro somo ka kamano waringo wadhi duka wadogi weche mamoko. Jiomoshi na Shabiki.X and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jiomoshi na Shabiki.X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. My father's name is Baljit Singh Dillon. Nying bitu kende romre kodi. Papa nanigi dhako kamoro achiel gi nyathi ma iye yawa. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Nyakwa Ramogi. En igachiel nyaka ne piny Kenya wit jamadar Francis Omondi Ogola. Igachiel sani, familia Ogola pod chunygi lit mar lal jamadar. Kuyot nyaka samalo seni. Nikech kamane ne jenolo mako ne duong. To gin pek mage ma oganda manigeno sir mar jamadar kale. Nene okonyo e yore duto. Sana kuoma an. Ai. To gedo mar kanisa kod geno mar lweny chal nade nduru e Yalego Usonga. Kan mana yaone chaj. Ne waparo ni samoro wanyalo bedo ni nitie ng'ama nyalo dino fuok manogola ni nitie. Mondo yud sigana ni kod chal mar kuyo mapodo mako Alego. Tudri kod Walter Nyambaga chieng' Jumapil saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo buche maloyo 20,000 osetieki yalo e doho mar anyuola higni 2 nyaka ne chuoge. Magi oyango rogai mar doho Martha Koome kinde mane idhi yalo odiechieng doho mar anyuola e doho ma Milimani. Koome podo ni kuom yalo buche modhuro moloyo bede doho mamoko kokwayogi mondo gikaw ranyisi kuomgi. Kamano bende omedo ni doho no ok en mar pogo familia to tije maduong' en jiwo achiel mar oganda kod timbe makare. Jong'ad buche mane ochopo bende owacho ni kopogore kod doho, joma nigi gwandruok nyalo tieko oko kokalo chenro ma opuodhi moloyo chwalo gimoro amora e doho. But 20,000 matters is quite easy to resolve. So what is the problem? I think the problem lies with the Kenyan people. Look how this court is able to release so many families from problems by solving almost 20,000 cases, but we can't resolve 4,000 cases in the High Court. Why? I'm often accused of being biased towards family, but I have no apologies whatsoever, because this is what the Constitution tells us, that the family is the natural fundamental unit of the society, isn't it? Before you go anywhere, you are coming from family. And if the family is unstable, wherever you are going to be stable. So I wish everybody could focus on family, because then we would establish very strong foundations for our society. Petronila Kavakali jaloch manyien tuke goyo punda kokale shabiki.com chenro mar jomoshe na Shabiki Jet X. Petronila Kavakali ma odak Juja County ma Nairobi noloyo omenda maromo shillings 250. Petronila notiyo gi omenda maromo shillings 50 kendo yudo mich ma olero ni obiro tiyo go ya ohala mar kar dusruok kata saloon. Maromo $2 en omenda ma ibiro loko kale jomoshe na Shabiki Jet X ka ji 10 ma hapgi oluara tok tugo yudo shillings 50 pile ka pile. I was a student at JKUAT. I completed last year, and then I began doing academic writing. Na follow Shabiki on their social media handles. Hapo ndo niliona hiyo promotion ya Jiomoshe na JTX. Mimi niliplace bet na 50 bob, and then nikangoja hadi multiplier ipande ikafika 1200 na nikakuwa the highest multiplier. Hiyo do nataka nimefikiria vitu mob, but kitu yenye nimeona itawak ni nataka kuanzisha a cosmetics shop. Ya juu hiyo najua itashika haraka. Na wasiseme ni game ya maboys, kila mtu anaweza shinda. Kama mimi ni dem na nimeshinda, sasa dem mwingine ni nani? Jumani erogo mar nyithindo. Wan gi gik moko mabiro moro nyithindo duto. Chakre talanta, tedo, nyaka miel kod thumbe mamit. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Ok an emasechiko. Beduru giteko, kendo beduru gichir. Kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru giteko kaka skiza tune mari, di star 811 star 414 hash.
Kwani nyuchi tuo motenga? Nyasaye makama kachunya mondo kikatem gimora mora marach. Kanyaga kubwa idhi e udhi cham nyalali. Anyalo biro office ni kar sama dwaro, anyalo wuok sama dwaro. Ma office wa. Ibi kone diri bro bok mo kichaki mad kongo design. Wano se wuondwa nyaka ni oko maki jela tabru neni dak ne gineno wa jela. Tinde I don't like negative energy. You are my problem. Sani koro iyo kuot podi dwa kelo nyathi moro, to nyathi moro pod umoke e children's home. E pau tuke ni tim Kenya, jotugo ma yawuoyi ma higni piny mar 20 Rising Stars timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika, tuke ma ibiro bagi e piny mar Egypt kochakore tarik 28 dwe manyien. Kuom juma achiel, timno ma itayo gi kocha Salim Babu osebedo ka timo rako margi e lap ma Kasarani kendo bago tuke mag osiep. E tugono mar osiep mane obagi e lap ma Ulinzi Complex, Rising Stars nowuok amodhi gol 1-1 gi klab mar Kariobangi Sharks. Kane wuoyo gi jofwamb weche tok tugono, Babu olero ni ikruok margi ni kare ka orito jotugo adek Amos Wanjala, Adrian Kibet gi Stanley Wilson mondo riwre gi timno kapok giwuok pachoka mar dhi go tach e piny mar Morocco motelo ne tuke mag pinje Afrika. Ako sawa, kila mtu ako sawa. Kuna hiyo competition kwa kila position. So I think team iko in a good shape ya kwenda compete. Of course mawingers tuko wengi. So kila msea na work na wote wako sawa. So it's up to the coaches wao ndo watadecide nani watabeba nani na nani ataenda kuwakilisha team. Ukiangalia tulicheza na Ulinzi jana, leo tumecheza na Kariobangi Sharks, imekuwa friend nzuri sana. So tactically imekuwa game nzuri. Ukiangalia vijana pia shape ishaanza kuja. Ukiangalia game kama jana tulifunga 4 goals, leo tumepiga 1-1, wamekuja equalize baadaye. But lakini imekuwa game nzuri kwa sababu ukiangalia vijana wetu vile wako na unaona kama at least shape ishaanza kuja mzuri. Na hiyo ndo nataka juu tunataka kwenda huko tuko ready, tunaweza defend, tunaweza attack. Pia kama tunaweza score kwa timu ya Premier League inamaanisha huko tunaweza kufunga. Timu wa Keini mar Harambee Starlets biro rakore gi tim mar Cameroon e tuko siepo tieno ma kawuono e lap ma Stade Felix manitiere e boma ma Abidjan. Starlets timo ikruok ne tuke mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika e kidi gi tim mar Gambia. Tugono ma ibiro bagi dwe mar 10 ka geno ma Starlets en ni ng'ado tiko tuke mag pinje Afrika kuom thuolo mar 2. Bang' tiko tugo tieno ma kawuono, Starlets biro yueyo nyaka tich 2 juma manyien kapok girakore gi Cameroon kendo e tuko siep. Tugono mar osiep biro miyo kocha Beldino Demba thuolo mar rango jotuke kendo kelo lokruoge manyalo miyo Kenya goyo okang' machielo. Mane makelo giko mar weche manyien mag ang'ichwelo na Ramogi. Erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni. Warom kendo weche manyien mag Sade kata oimore. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo.